The officers John Chengo Masha, Lina Kogi, Cyprian Robi Wankyo, and James Rono. Among the 8 officers whose charges were dropped include Mohammed Ba, whom the court has been informed of his disappearance. The case marks the first time Kenyan police officers are prosecuted under the International Crimes Act, which targets those responsible for grave human rights violations and war crimes. The case that has drawn widespread attention from the public and human rights organizations is seen as a significant step towards justice and police accountability. You, first accused, John Chengo Masha, fails to take all necessary and reasonable measures within your power to prevent or declare the unlawful killing of BSP. National Police Service have not been able to trace one Mr. Mohammed Ba Amin, who is a retired police officer. Embu County members of parliament have fiercely advocated for the entrenchment of the National Government Constituency Development Fund (NGCDF) in the Constitution, emphasizing its critical role in supporting education for students from vulnerable backgrounds. Speaking during a public participation forum on the Constitution Amendment Bill, which seeks to establish NGCDF and the Senate Oversight Fund and the National Government Affirmative Action Fund in the Constitution, the lawmakers underscored the fund's transformative impact since its inception. Our resources from national government depends on whether the president has passed through your area or not. The only assured amount of money that is not touched by anybody is the NGCDF money, and it must be protected. We know what happens. We know governors aligned with ODM and other parties give 10% to him so that he can cool down. And he wonders how NGCDF is not able to get 10%. It is because this fund is prudently used and it cannot be touched by even myself. We are here to ensure that we do a public participation. Hii pesa ikae kwa katiba ya Kenya kutoka saa hii mpaka milele. Now, hiyo pesa ya GAF tulikuwa tumepewa na rais 500 million ya kuongezea katika hazina hiyo. Tumeenda bunge last week na hao wajumbe watakwambia kwamba tulipiga kelele wa mama 47 kwa sababu wametoa 500 million. Wakitoa 500 million ni kumaanisha ya kwamba Embu County itakuwa na shortage ya 7 million. Sasa hao wa mama watalipua service na nani? Pesa ya NGCDF na ya GAF na ya Senate Oversight iwekwe katika katiba yetu ya Kenya, sababu ya kwamba tunaona hii mradi ya CDF imesaidia sana mashule yetu. Hali wakati CDF haikuwa inapatiano wakati huo, watoto wengi walikuwa wakimalizia class 8. Walikuwa wengi wanaingilia mambo ambayo si mazuri, wanaenda kuandikwa, hawakuwa wanaweza kuendelea katika masomo. Ningesema hizi fund ziwekwe kwa constitution. Diposa wakati ambapo tunasema mambo ya 290 constituencies, kila mtu asikuwe na sababu ya kusema hataweza kufanya kazi. Yeye yako na hiyo pesa. Also, a Kakamega Member of Parliament Elsie Muhanda, along some residents of Kakamega County, have supported the legalization of the laws governing the National Government Constituency Development Fund and the National Government Affirmative Action Fund. They stated that the funds have contributed significantly to the development of their constituencies, especially in education, infrastructure, and community empowerment. This statement was made during the national consultation on the Kenya Constitution Amendment Bill of 2025, which was officially launched Monday. Tukiua GAF, tutaua matumaini ya wale wenye tumepeana matumaini. Tukiua GAF, wanabiashara wako hapa. Hivi karibuni nitapeana pesa za groups na hata hazitoshi kila mtu. Saa hii hata niko napeana maumbrella, haitoshi kila mtu. Nitakuwa ninaua matumaini ya wanabiashara. Unaona
ngafu iongezwe ama isiongezwe? Iongezwe kwa maana mama ndio anajua mambo ya chini. Tunasikitika vile tunasikia wanataka tukue na reverse gear. Yote itolewe. Hapo tunasema ni kuchokoza nyuki. Ni kuchokeza nyuki. Sisi tuko mashinani, wabunge wako mashinani na watu wetu wa mashinani. Sauti ya mashinani inasema ya kwamba CDF iendelee. CDF iendelee ama isiendelee? Si mnataka hizo pesa ziongezwe? Mmesikia kweli? Kwa sababu na mimi kuna kitu huwa inanishinda kuelewa. Nini imefanyika ndio kaanza kuchokora hizi pesa? Sisi sasa wazazi hatuna wasiwasi. Watoto wetu walikuwa wanapata mimba bila sababu. Sasa watoto wetu wanasoma, maji mapatikana kwa mashule. Watoto wanateseka, walikuwa na pepa vipuyu, badala kusoma wanaenda mitoni. Lakini kwa sasa matangi ya maji imejaa kila mahali, na naomba serikali kuu ya kwamba muongeze hizi pesa. Ikuwe pesa mingi. Hatutaki hiyo pesa itoke hapo. Hiyo pesa iwe kikatiba. Iwekwe kwa katiba, hiyo pesa iwekwe kwa katiba. Kwa sababu tukae tukijua kwamba hiyo pesa iko kwa katiba, hatutaki tusumbuliwe tena. Hii mswada ipitishwe kwa bunge. Hii pesa imesaidia sana. Ukiona walemavu kama hawa wamenufaika tayari. Sasa mkitoa watu kama hawa tutakuwa tumewawacha nyuma katika nchi yetu ya Kenya. The affirmative action funding iendelezwe na hiyo motion ipitishwe. Kwa sababu gani? Mimi nimekaa nyumbani for 2 years. Sikuwa na school fees, sikuwa na chochote because my parents are not able. Lakini kupitia kwa mama I've been able. Saizi at least niko smart. Saizi nimepokea masomo. On matters CDF, in case you're wondering, where is this all coming from? Really, is following that Supreme Court's decision declaring NG-CDF unconstitutional, prompting members of parliament to want to entrench it into the constitution. Also clapping back at the courts for that particular, ruling. So we'll be seeing how things turn out. Now, the late Kasipul, Member of Parliament Charles Ongondo Were, will be buried on Friday, a week after he was shot dead in Nairobi. The burial date was confirmed by a parliamentary funeral committee chaired by Homa Bay Town Member of Parliament Peter Kaluma. The plans for the late ODM MP's final journey are already in motion, with the funeral arrangements being coordinated by different teams from Parliament, the county government, and his political party. A requiem mass will be held at the Holy Family Basilica in Nairobi on May 7th. Now, the body will be transported to his rural home in Kasipul on May 8th, ahead of the burial ceremony the following day. Fortunate incident has happened. We seek also the peace to be maintained across the county as we seek for justice for our fallen Member of Parliament and also for the family and the constituents of Kasipul. So we are seeking for calmness. If indeed these perpetrators will be, who have already been arrested, some of them, they will face justice. And it will also bring closure to the fact that these criminals decided to do this thing in the manner in which they did. So we are calling for peace. We are calling for all the residents of Homa Bay to present themselves in a peaceful manner. The Member of Parliament will head his colleagues from Parliament, his constituents, the leadership around this county and across the country. Many of them will be coming in also to give him the befitting send-off that is due to him. And we request that everyone should carry themselves with a lot of decorum so that peace can be maintained. As the local security, we have already had discussions with the local organizing committee. We have looked at the various activities that will take place before, during, and also after the funeral. And we want to give our undertaking that the requisite support in terms of security and other logistics.
President William Ruto has addressed calls by critics and politicians for his resignation, urging them to provide alternative policy reforms instead of repeating the Ruto must go chants. Speaking in Migori Township on Monday, Ruto also attacked those opposing the appointment of John Mbadi as the National Treasury CS and Opiyo Wandayi as Energy and Petroleum Cabinet Secretary, saying the opposition is due to the history of the region being in the opposition. However, President Ruto has defended the appointment, stressing that leadership must cross political boundaries to serve all Kenyans equally. Mbadi and Wandayi had served as members of parliament, and the appointment was made in August 2024 after national protests against the 2024 finance bill. Mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba. Tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka nyingi tunataka tuikomeshe. Tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Watu wa Mihuru, mimi nawauliza, iko makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa tukikomesha ukabila? Kuna makosa tukikomesha chuki? Mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nitafanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kwa vyovyote liwe liwalo, tunataka Kenya moja. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze wale tunashindana na wao sijui wanafanya kazi gani. Wakati huu sio wakati wa siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko. Wakati huu ni wa kupanga maendeleo na kutekeleza maendeleo ya wananchi wa Kenya. Hawa wananchi kwa sasa wanataka barabara yao itengenezwe. Wanataka tuunganishe stima. Wanataka tuwasomeshe watoto. Wanataka tuweke madawa kwa hospitali. Wanataka tutengeneze uvuvi na turekebishe uchumi Kenya, tufukuze umaskini. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaambie waungwana, mambo yenu ya ukabila, mambo yenu ya chuki, mambo yenu ya migawanyiko, mambo yenu ya masgo, mungojee kidogo, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, tutakutana na nyinyi hapo mbele. Sentiments have continued to emerge among leaders after President William Ruto was hurled at with a shoe in Migori County on Sunday. Kenya leaders from the Rift Valley have strongly condemned the hurling on President William Ruto during his visit to Migori County. Led by Sigor Member of Parliament Peter Lokachapong, the leaders have called on security apparatus to take urgent action and act against those persons. The security of political leaders has also continued to be weakened in recent days after the shooting of the Kasipul Member of Parliament Charles Ongondo Were, who was shot in Nairobi. Inafanyika kwa rais ni kama inafanyika kwa Wakenya wote, na tunataka kulani kama viongozi kwamba hatuwezi kukubali mambo kama yale ambayo tuliona jana. Hata kama mtu wako na mambo yake, badala ya kuja na kiatu, hata afadhali asihudhurie mkutano wa rais, ajikalie kwake, akae, badala ya kuleta uchungu yake na kutaka kuleta sasa hali ya taharuki katika taifa. So nataka tuseme kwamba sisi tunalani kitendo hiyo kabisa, na niliona jana hata viongozi wa sehemu ile waliongea vizuri, lakini baadaye wakati rais amechukua nafasi ya kuongea, hii kitendo ikatokea na sisi tukastuka sana, na tukasema kwamba hatuwezi kuchukulia kwa urahisi mambo kama hayo, na mtu yoyote, Mkenya yoyote ako na uhuru ya kuweza kutembea na kuongea sehemu yoyote ya Kenya hii. Na kwa hivyo yale alifanyika jana huko Migori, sisi kama viongozi kutoka West Pokot tunalaani hiyo kitendo, na tunasema wale yule mwenye alihusika andakana ashikwe na apelekwe katika mahakama na afanyiwe
akuwe charged. Nafikiri kitendo kama hicho kitachochea sana usalama wa nchi, kwa sababu kama rais anaweza fanyiwa kitendo kama hicho na walinda usalama wako katika eneo hilo, nafikiri ni kitendo kibaya sana ambacho kinafaa kustumiwa kabisa kwa Kenya. All right, apologies for the typos on condemned. Now, former Meru County Governor Kawira Mwangaza has announced plans to launch her own political party ahead of the 2027 polls. Speaking on Monday, Mwangaza said the groundwork for the new political outfit is already underway and the official launch will happen soon. She stated that while the party will have its roots in Meru, it is being developed in collaboration with leaders from other regions, including Ukambani and the Rift Valley. Mwangaza confirmed that her party will field candidates for every elective seat in the 2027 polls, from the MCAs to the gubernatorial seats. She also added that the party will also present a candidate for the Mbeere North parliamentary seat, following the recent appointment of Geoffrey Ruku as Cabinet Secretary for Public Service. Party ambayo tunatengeneza kama Wameru, tulikuwa this month, the month of May, tuweze kuwa tumeleta ground, watu waanze kuregister na mambo mengine kama hayo, na pia tulikuwa tunataka kufield candidates upande wa Mbeere, tujipime for the first time vile tunaweza kufanya, na tulikuwa na tarajia ya kwamba if things go well and very quickly as anticipated by other friends and also members wa party yetu, tunaweza kujaribu kuweka candidate upande wa Mbeere. Wana imani sana nitarejea ofisini, na ni ombi langu ya kwamba because wale waliinterfere na case wamesoma lesson, I believe that my case will not be interfered again. Na sasa after impeaching the governor wameenda, so there was no need ya kuimpeach innocent governor mwenye alikuwa politically assassinated by few leaders, kwa sababu ile kitu walikuwa wanajaribu kuzuia imetendeka, wameenda already. Mbona wanitoe kwa Bungoma to emerge as a hub for healthcare infrastructure and service delivery in Western Kenya, Speaker Moses Wetangula says, following last week's action of the cabinet to elevate the Bungoma District Hospital to a level 6 teaching and referral hospital, placing it in the same league as the Kenyatta National Hospital in Nairobi, and residents of Western region and its environs are now set to benefit from further improved access to healthcare services. The elevation of the facility now places it under the national government, translating to installation of ultra-modern equipment, better staffing, and access to specialized care. Bungoma District Hospital ya zamani sasa tumeinua kuwa level 6 hospital. Itakuwa katika level ya Kenyatta National Hospital, MTRH Webuye, na ile hospitali kubwa iko pale Kenyatta University. Itakuwa a teaching and referral hospital. Itakuwa mikononi ya serikali kuu, haitakuwa mikononi ya serikali ya county. Mambo ya Nzoia mumeambiwa na senator na mbunge. Watu wamesema maneno mingi sana, lakini sisi tumesema those who propagate fake news, those with propaganda. Watu wengine wanakaa kule Kitale hawalimi miwa, ndio wanazunguka hapa kuambia watu Nzoia isibadilishwe. Hakuna mtu anauza Nzoia. Shamba ya Nzoia ni mali ya serikali. All right, allow us to take a quick breather at that point. We'll be back shortly with more news making headlines. Stay with us. Are using a substance. Consequently, a survey done between November 2024 and February 2025 has put 10 counties at a higher risk for the youth and the indulgence in drugs and substances, sometimes prescription medication. These counties include Garissa, Kakamega, Kericho, Kisumu, Laikipia, Machakos, Meru, Mombasa, Nakuru, and Uasin Gishu.
According to Public Health and Professional Standards, PS Mary Mudhoni, there is a growing interest among the youth indulgence in drugs and substance, a trend that needs to stop. Statistics show alcohol, miraa, tobacco, cannabis, and prescription drugs are the highly abused amongst the youth. It's of great concern when you see the young people, and especially the ages between 15 and 35 years. They are the ones who are involved in drugs and substance use. Especially now when we know the youths, some of the youths who are in higher institutions, tertiary institution, they will be on long holiday. It is important to ask you that do not use drugs and substance. The current trends and the national data that is collected in 2022 underscores the gravity of the crisis among the young people aged 15 and 24 years, and that 1 in 11, approximately 632,000 individuals, is currently using at least one drug or a substance. And in the 25 to 35 age group, over 1.5 million individuals are reported to be affected. Now to sports, the KCB chess team was crowned the best corporate team at the recently concluded East Africa Chess Championship held in Nakuru County. In the open section, KCB's Brian Irungu delivered a strong performance to finish second with 5 points. The tournament was won by James Madol of South Sudan, who edged ahead with an impressive 5.5 points. Speaking after the team's victory, KCB's Martin Joroge said he was elated having bagged the corporate category with his team member. The tournament has been interesting. I have learned many things about my game, especially from the losses, things which I was not aware of. So I think I've been focusing too much. The tournament has been nice. Also the venue is wonderful. I don't think I've been to a place where I see like Nakuru from the top, but I'm shocked I'm not seeing the flamingos. It is a good boost because I've been here with teammates. We've been analyzing the games, so and it's also a good warm-up for the league. So it has helped me to see what I need to polish up on in preparation for the league. Elsewhere, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, alongside a host of other leaders, enjoyed an exciting afternoon of football with the vibrant residents of Othaya during the Big 7 tournament at Othaya Stadium. This event is part of a larger effort to empower young people through sport, unlocking talent, strengthening community bonds, and inspiring positive transformation across the region. Kwa host countries kwa AFCON. Na sasa katika Kenya, serikali ya Kenya roll out mpango thabiti ama mikakati thabiti kuhakikisha kwamba kuna stadia za kutosha katika sehemu zote za Kenya, vijana kuwa na pahali pa kuwa na practice na kucheza michezo. Kule Nairobi kuna stadium mpya inajengwa. Na hizi teams hatujaungana kama makabila, tumeungana kama vijana wa Kenya, na vijana wa Kenya hawana kabila, kabila lao ni vijana. All right, and that marks the end of our broadcast tonight. I hope that you are duly informed on what is making headlines across the country. Thank you for watching, and thank you for choosing EBN TV. To the team behind the screens who've made this bulletin a success, we also say asante sana. Laura Mondi is on the sign language interpretation tonight. My name is Cynthia Nanjala. Blessed evening.